Hello, my dear students. Welcome to the class of post-structuralism. So, by the last class, we have came to an end with the discussion of structuralism, and today we are starting with post-structuralism. As the name indicates, it came after structuralism. It was a reaction to structuralism. You can see that many of the theorists of the structuralism later came to be theorists of post-structuralism. Today we are going for an introduction about post-structuralism, and from the next class we will go for the theorist. Welcome to the class. Structuralism was an intellectual movement in France in the 1950s and 60s. And what did the structuralists do? They studied the underlying structures. We have seen that, underlying structure of a narrative and the structure of a language, structure of a myth by various theorists. And the structuralism, the theory was adapted into linguistics, psychology, anthropology, and the theorist interpreted the structures. And we saw the structuralism had the concept of binary opposition. That is, we have seen speech, writing, male, female, symbolic, black, white. One word would have a more importance in meaning, or structuralist gave meaning to the words out of binary opposition and the relation between other words. Structuralism developed a model of reading the text. When we studied narratology, we have seen that. Structuralist narrative theory generated schemes for reading novels and poetry. It unfolded the elements of the text. Structuralists showed us the elements of a narrative. What all elements there in a narrative, or what all elements are there in a language. Structuralists were trying to seek an order. They were trying to seek a structure, a unified element. They were trying to give a structure for whatever thing they've been studying in. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാകണം. ആൻഡ് ദേ റിലൈഡ് ഓൺ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ടു. They sought various patterns and schemes in the text that would generate meaning. Please go through Roland Barthes, Gerard Genette, go through those theorists again, and we discussed how they were taking the meanings. പല രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നാരറ്റീവിനെ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്, എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ മീനിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പ്ലീസ് വാച്ച് ദോസ് വീഡിയോസ് അഗൈൻ. And they were attributing meaning, and they found that meanings were attributed to the works. അല്ലേ, മീനിങ്സ് അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. മീനിങ്സിൽ പല ഇപ്പം റൊളാൻഡ് ബാർത്തസ് പല കോഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മീനിങ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഒരു മീനിങ് ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. ദാറ്റ് വാസ് എ മേജർ തിങ്. മീനിങ്സ് ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടില്ല, ബട്ട് മീനിങ്സ് വെയർ ആട്രിബ്യൂട്ടഡ്. Structuralist thinking was somehow an essentialist thinking. Like they viewed certain categories like women or race all have a definite truthness in them, or a truthful nature or a reality is there in certain categories. They have a structure and they have to be in that structure. But post-structuralists rejected this essential form. They rejected the structuralist notion of binary opposition too. Because in binary opposition, one word would be dominant. For example, if we take man-woman binary opposition, what is a woman which is not? What is a man which is not a woman? What is light?
which is not dark, what is black or what is white, which is not black. One word gets prominent there, and post structuralist rejects these idea of dominant meaning, and this idea of binary opposition. Post-structuralist approach argues that to understand an object, one must study both the object and the systems of knowledge that produced the object. To understand a word, one must study the word, or to understand a meaning, one must study the meaning and how do that meaning was given to that particular word. Post-structuralists were finding or were trying to seek that how a meaning derived, how a meaning got from its existence, from its various existence, how a word gets its meaning. The uncertain boundaries between structuralism and post structuralism were there because many of the scholars didn't labeled or called themselves as post structuralist. Certain scholars associated with structuralism, like Barthes, Foucault, they also became the noteworthy post structuralist. Post structuralism can be understood as a reaction against structuralism, a reaction to structuralism. It rejected the definitions that claim to have discovered absolute truth or facts about the world. They presented certain things to the world as truth or facts. For Strauss projected myth, all mythical patterns are same, or they presented it as truths or facts. The structure itself, structure is the correct thing. They presented many ideas in terms of structure, but post structuralists rejected all these ideas of facts or truthfulness. Their ideas they derived from structuralism, but they were against the structuralist analysis. For example, Claude Lévi-Strauss analyzed society in terms of structure. Prop analyzed narrative. Post-structuralists were against their theories. Even the work, the language theory developed by Ferdinand de Saussure, sign, signifier, signified, all those things also got a major change during the time of post-structuralism. In 1960s, post-structuralism emerged in France. There was a rebellion in 1960s. Literary critics, philosophers began to rebel against the limited structure or restrictive structure, restrictive world. Because remember, it was a time after Second World War. People were disillusioned. They lost the trust in God because many people lost their lives. People felt fragmented. Civilian unrest was also there, and students and working class people rebelled against the conservative society, rebelled against the ideas of conservative societies, rebelled against orthodoxy ideas of the society. And this movement also led to the questioning of established norms, established practices, established knowledge. Post-structuralism was the expression of the sense of disillusionment with philosophies, with critical thinking, and post structuralism emerged as a break,
as a rupture, as a shift from ordered work of structuralism. During this time, in the year 1966, Derrida presented a paper at Johns Hopkins University which laid the foundation of post-structuralist theory. The name of his work was Structure, Sign and Play in the Discourse of Human Science. It is a major work in post-structuralist theory. We will analyze his major concepts when we discuss about Derrida. Roland Barthes in 1968 published Death of the Author. He was saying that author is no longer the source of meaning in a text. Author has died. When the work got produced, author is no more. Author has no authority in its meaning. The text itself has meaning, or the person who is reading the text gives meaning. Barthes spoke about openness of text, text connection with other text, and the reader's role also when producing the meaning of a text. Post-structuralism has been one of the most influential movements in critical theory in the 20th century, and it helped the rise of new forms of thinking in the social science. Post-structuralists hold that study of underlying structures is itself culturally conditioned and therefore subject to myriad bases and misinterpretations. Culture and element വരുമ്പോൾ തന്നെ we know power works in the society, and to study the underlying structure, any theorists or critics, when they study the underlying structures, they are conditioned by their culture, or in turn we can say they are conditioned by the power structure of the society, and therefore the study of this underlying structure is subject to different biased readings and also misinterpretations of that particular structure. So we have already seen that to understand an object or to find out the meanings of a text, it is necessary to study that object very well or that text very well. And you have to know about the systems of the knowledge surrounded by that object in order to study the particular object or the text. Post-structuralists were thinking, or they were dealing with, they were finding out how knowledge is produced, how meaning is attributed, how a particular text get its meaning. Jacques Lacan, Roland Barthes, Michel Foucault, Lévi-Strauss, these were early structuralists but later became prominent post-structuralists. Also, the works of Jacques Derrida, Gilles Deleuze and Julia Kristeva are also counted as prominent examples of post-structuralism. And also, many of the post-structuralists sought to believe, or they tried to look the text, and they interpreted the text on the cultural and the social structures with taking the reader's culture and society also. That means reader also has an important role in deciphering the text. That's what Roland Barthes also said, birth of the reader, which is the death of the author. So the theorist thought that the text could be interpreted on the cultural and social structures surrounded the object. Later, they also believed readers' culture and society plays an important role in the interpretation of a text. So both cultural and social structure and also readers' culture and society play
a major role in the interpretation of a text. So we saw the role of reader. Reader's culture would be a prominent role in analyzing a work. Then the reader became the source of multiple meaning. Each person would be reading a story and each person would have different perspective and each person would be understanding a story in different methods, in different ways. It is the death of the author and it is the birth of the reader. It's an important movement in post-structuralism. The basic tenets of post-structuralist theory, we can say it as anti-essentialism. I told you, anti-essentialist view of structuralist. It is the celebration of difference. Different meanings were welcomed. Readers, meaning multiple meanings were welcomed. They said they cannot fix a meaning, cannot fix one single meaning to a word or to a text. And it also rejection of meta-narratives, that it rejected certain interpretations that provided a structure for people's beliefs. They rejected that notion about the structure. They rejected the interpretation of certain events that provided a pattern or structure for people's beliefs. As for example, we can say that traditional religions provide certain stories, and they said that, and they also delivered meta narrative or also interpreted certain events or in an ordered, in a structured way, that this is how a person should live one's life. Traditional religions, they worked in the structure, and post-structuralists were against that notion of structure. They welcomed anti-essentialist ideas, they welcomed differences, they welcomed the rejection of meta-narratives. They also rejected the truthful nature or the real value of many ideas. They saw that everything was constructed socially and culturally. Everything, every norms, every knowledge, every ideas were constructed by the society. It rejected absolute truth or facts about the world. They rejected the notion of center. They rejected the notion of man as the center. They rejected the notion of God as the center. The prefix post refers to the fact that many theorists like Derrida, Foucault, Kristeva, they were former structuralists. Then they later abandoned structuralism or reacted against structuralism and became critical on structuralist ideas. Post-structuralists hold that the concept of self as a singular and coherent entity is a fictional construct. A self, a person, is a unified entity, singular, without any mix of other notions. It got its own existence. Those ideas were fictional construct. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു സെൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ആകെ തുകയാണ്. റിലീജിയൻ ഉണ്ടാവാം, കാസ്റ്റ്, അതിൽ ഫാമിലി, അതിൽ എക്കണോമിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ്, പിന്നെ ഒരാളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും, ഇതും എല്ലാത്തിലും കൂടെ നിന്നുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്
ഒരു സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരാളെ ലേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹീ ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എവറിത്തിങ് that surrounds a person, a girl or a boy. എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ കംപ്രൈസസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ടെൻഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കംപ്രൈസസ് ഓഫ് സെവറൽ നോഷൻസ് ഫ്രം its gender or the class or profession. So in order to study a text, a reader must understand how the work is related to his or her own personal concept of self. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബർത്ത് ഓഫ് ദി റീഡർ. അപ്പോൾ ആ റീഡറിന് ഒരു വർക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീഡറിൻ്റെ സെൽഫും അതിൽ ഒരു മേജർ റോള് വരുന്നുണ്ട്. I already told you, reader, its culture, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡെസിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് the self-perception of the reader plays a major role in interpretation of meaning. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൽ വേർഡ്സിന് ഒരിക്കലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. മീനിങ്സ് കീപ്പ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. ഇപ്പോൾ if I say imagine a cow എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ഓരോ കൗവായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗോമാതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കൾച്ചർ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ പുള്ളി പശുവിനെ ആയിരിക്കും ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ കാർട്ടൂണിൽ നമ്മൾ ലിറ്റിൽ കൃഷ്ണ കാർട്ടൂണൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന പശുക്കളെ ആയിരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറിയിലെ പശുവിനെ ആയിരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഓരോ സിഗ്നിഫൈഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റാണ് വരുന്നത്. ഇന്നതാണ് കറക്റ്റ് മീനിങ് എന്ന് നമുക്ക് അത് കാരണം പറയാൻ പറ്റില്ല. മീനിങ് കീപ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. അത് ഓരോ റീഡറിൻ്റെയും ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും മീനിങ് വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെൽഫിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലക്കാൻ അത് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് ഡയമെൻഷനിലാണ് ലക്കാൻ സെൽഫിനെ അനലൈസ് ചെയ്തത്. നമ്മളത് പഠിക്കുമ്പോൾ വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ. ബട്ട് ഫൂക്കോ stressed on power relations, dominant power relations and its effect on the self. ഫൂക്കോ അതാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്തത്. And post-structuralist critic must be able to utilize variety of perspectives, variety of readers' perspectives to create multifaceted interpretation of text. പോസ്റ്റ്-സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു എലമെൻ്റാണ് പ്രോലിഫറേഷൻ ഓഫ് മീനിങ്. ഇഷ്ടം പോലെ മീനിങ്സ് ആണ്. മീനിങ് ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ, മീനിങ് ഇസ് നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ്. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് മീനിങ്സ് even if these interpretations conflict with one another. And it is important to analyze how meanings of a text shift in relation to certain variables, usually involving the identity of the reader, and meaning also shifts. The meaning the author intended is secondary to the meaning that the reader perceives. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാംലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ടെംപെസ്റ്റ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഡ്രാമയിൽ ടെംപെസ്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ റീഡിങ് ആ വർക്കിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ തിയറിസ്റ്റ് ഗേവ് എ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ നോഷൻ ടു ടെംപെസ്റ്റ്. ദാറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ഓഥർ ഇസ് സെക്കൻഡറി നൗ. Post-structuralist rejects the idea of a literary text having a single purpose or single meaning. ഒരു ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റിന് സിംഗിൾ മീനിങ് അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് പോസ്റ്റ്-സ്ട്രക്ചറലിസം റിജക്ട്സ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് സിംഗിൾ മീനിങ്. ദർ ക്യാൻ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വേർഡിന് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സിഗ്നിഫയർ ഒരു കൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല സിഗ്നിഫൈഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു വർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് മീനിങ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. Every individual reader creates a new and individual purpose, meaning and existence for a given text. Each reader would have a different meaning. Keep the example of cow or whatever word.
to you, that comes to you. Meaning is constructed by an individual from the signifier. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന സിഗ്നിഫയർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന സിഗ്നിഫൈഡ് വേറെ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് സിഗ്നിഫൈഡ് ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ യു. So signified is said to slide under signifier. ഈ ഒരു സിഗ്നിഫയറും signified is like a is said to be slide under signifier. It cannot be fixed. ഒരു സിഗ്നിഫയറിന് സിഗ്നിഫൈഡ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് അല്ലേ? വേർഡിന് ഇപ്പം നമ്മൾ കവ്വെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഒരു പ്രോപ്പർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ സിഗ്നിഫൈഡാണ് വന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഫുള്ള് കറുത്ത പശു ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളയും കറുപ്പും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പശു ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിൽ കണ്ടൊരു പശുവിനെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പശുവിനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നത് അല്ലേ? സോ signified keeps on changing, is said to slide under the signifier. In the post-structuralist approach to textual analysis, if we are analyzing a text, reader replaces the author. Reader's meaning would be prominent. Reader replaces the author as the primary subject of inquiry. This displacement or reader author-ne displace ചെയ്തത് is often referred to as the destabilizing or decentering of the author. Author-ne decenter ചെയ്തു. Author is dead. Though it has its greatest effect on the text itself. Author has the effect on text, but author got decentered. Without a central fixation on the author, post-structuralists examine other sources for meaning. വേറെ മീനിങ്സ് ആണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഓഥറിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലാണ്ട് post-structuralists examine various other meanings related to readers and related to culture and other literature, other intertextual references or other transtextuality നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? And without central fixation on the author, post-structuralists examine other sources for meaning. These alternative sources are never authoritative and promise no consistency. ഒരു മീനിങ്ങും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല, ഒരു മീനിങ്ങിനും authoritative ഇതാണ് മീനിങ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. Meaning keeps on changing. Only way to properly understand meanings is to deconstruct the assumptions and knowledge systems. You have to deconstruct the knowledge system which produce the illusion of singular meaning. You cannot achieve that meaning if you go into the layers and layers of meaning. It is when you deconstruct the structure created, you will not find anything. You have to as we saw in the words, for example, അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ I tell you the word beautiful or I tell you the word love. ഇപ്പോൾ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ സിഗ്നിഫൈഡ് ആയിരിക്കാം. അതിൻ്റെ മീനിങ് പറയുമ്പോൾ യു മേ സേ ലവ് മൈ ബോയ്ഫ്രണ്ട്, ലവ് മൈ ഫാദർ, ലവ് മദർ, പല മീനിങ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ആൻ അഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കീപ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. അപ്പോൾ ഐ സെഡ് ലവ് മീനിങ് റോസ്. റോസ് എന്ന ആളുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊരു മീനിങ് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റോസ്? അഗെയിൻ നമുക്ക് പറയാം വേറൊരു മീനിങ് അതിൽ വരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ? പ്രിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് പ്രിറ്റി? ക്യൂട്ട്. അങ്ങനെ പല പല രീതിയിലോട്ട് മീനിങ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സെയിം വേ ദറ്റ് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് ദി text also. Post-structuralism came as an assault on reality. It is an attack on reality. What you see as reality, it's not a reality. Reality actually is betraying us. Post-structuralists showed that. You may see something as real, but it is not real. Major post-structuralist is Derrida. He talked about the decentered world. Human beings cannot be relied as the source of meaning because I told you meanings keep on changing. You cannot fix the meaning. No longer at center. Human beings are no longer at the center. Man got decentered. You cannot reach a signifier. Only signifiers are there. Proliferation of signifiers.
In the post-war world, meaning got lost. The reference point, the center got lost. Life became absurd. And the people, post-structuralists, believed in the postponement of meaning. Meaning keeps on postponing. You cannot reach the signified. Only signifiers are around you. Meaning is eternally postponed. I told you, love or beautiful, pretty, pretty, cute, meaning keeps on changing. Each person would have their own signifieds, multiple meanings, proliferation of meanings. Meaning cannot be fixed. Different meaning. And this is termed as difference. And we will look into the deeper when we study Derrida. Meaning of the word mother. If you take the word mother, the meaning is based on the difference from the other words like father, brother, sister, and so many other people related to it. And the meaning we get is also based on this deferment and postponement of the meanings. Meaning is like an effect. See, for example, when you mix sugar with water, sugar actually dissolves in it. It is dispersed in the water, but everywhere it exists in traces. Same way, meaning also exists in traces. Words carry multiple meanings. Many meanings appear in traces in that word. Meanings appear in traces. Words carry multiple meanings according to the persons. Meaning is displaced. According to post-structuralist theory, literature can have no singular meaning for a number of reasons. The first reason is that no two readers will be alike. Each person reading the work will bring her own life experiences to the work, and they would have their own particular interpretations of the meanings of the words or the text or whatever it is. ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. കാരണം they were relating to their own experiences and they were interpreting the work in their own way. But a patriarchal mindset a man who has a patriarchal mindset will not find it so specific. ഇതിൽ എന്താ ഇത്ര വലിയ കാര്യമുള്ളതെന്നേ തോന്നുള്ളൂ അല്ലേ, ഇതിൽ എന്താ വലിയ ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ അല്ലേ എന്നേ തോന്നുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആളുടെ കൾച്ചർ, ആളുടെ ജെൻഡർ, റേസ് എല്ലാം ഒരു മീനിങ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ ഉണ്ടാവും. Then the other post-structuralist theory says that literature cannot have a singular meaning because of difference. Meaning keeps on changing, meaning keeps on shifting, meaning cannot be achieved. Only there are signifiers, there are no signifieds. So you cannot take a single meaning from a text. It is the process of difference. It is the play of words, multiple meanings of multiple words. You cannot reach a signified. You are going behind signifiers and signifiers and signifiers. There are no signifieds. That is why it is being said by the post-structuralist, words are meaningless symbols because they cannot represent the ideas that are meant to convey. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നിനെയും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. നമ്മുടെ റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റിന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഒന്നിനെയും നമുക്കത് റിയൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം ഡിസില്യൂഷൻമെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഡിസില്യൂഷൻമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. നത്തിങ് ഈസ് റിയൽ, നത്തിങ് ക്യാൻ ബി ട്രസ്റ്റഡ് ഔട്ട് അല്ലേ. ബിക്കോസ് ആ ഒരു സമയത്ത് ആൾക്കാർ അതുപോലൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞ സമയമാണ്, ഒരുപാട് പേർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം നഷ്ടമായ സമയമാണ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോയ സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ അവനവന് തന്നെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്, വിതൗട്ട് എനി ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത്. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് തിയറി ഇവോൾവ് ആവാനായിട്ടുള്ള റീസൺസ് ആണ്. ആൻഡ് the work is open to multitude of interpretations.
Two key figures in the early post-structuralist movement were Jacques Derrida and Roland Barthes, and its major work, Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Science. And it was an apparent break in the intellectual cosmos of the time. And Derrida interpreted this event, this lecture or this thesis as a decentering of the former intellectual cosmos. He abandoned the center, the privileged reference he abandoned. There was no center. The meaning of the words were never fixed. The notion of fixed point or center became irrelevant, and it is only the play of words in the text, or play of signifiers around you. You cannot reach a point of meaning. ഇതാണ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൻ്റെ കീ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ഗോ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ഡെറിഡ ആൻഡ് ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്. ഹാപ്പി ലേണിംഗ്.